Hello family, welcome back to FSB University channel, and today's topic actually tutakuwa tunaongelea vitu ambavyo you have to do them this year. I know tayari umeshaandaa your trading account, maybe new year resolution kwamba you are going to make yourself proud this year. You're going to make your family proud this year. You're going to make anyone looking at you ambaye maybe amekupa the negative perception wakati unaanza trading, to make them proud kwamba this thing is possible. But hold on, before you click that sell button ama buy button, you have to stick to this video. Nitakupa blueprint ya vitu ambavyo way back kama ningepata mtu wa kuniambia hivi vitu kwenye hizo new year resolutions wakati naanza mwaka, ningekuwa nipo mbali sana. Naitwa Brian. Kama wewe ni mgeni kwenye FXB channel, naomba ipe like, ipe subscription, lakini pia nipe comment. Huwa napenda sana kuengage na nyinyi kwenye comments. Unaweza kanipa any topic suggestion, whatever you want. Yes. Now, hii topic ni muhimu. Nimeanza trading 2017. And mpaka leo ni takriban miaka 5 ambao nipo kwenye game. Lakini naweza kukuambia ndani ya miaka 5, miaka ambayo nimekuwa consistent profitable ni miaka 3 tu. Basically nimepoteza miaka yangu 2. And I will tell you kwa nini nilikuwa na fail ndani ya hiyo miaka 2. There are a lot of stuff ambavyo ukiwepo unaanza trading, no one will tell you 100%. No one will be open to you that inabidi ufanye hiki, inabidi usifanye hiki, inabidi ufanye hiki. Now, in this video, you are going to enjoy. So let's get into it. See you there. Stick around. First thing first, Happy New Year, everyone. I know ni mwaka ambao this is the only year ambao wanasema the year of light. The year ambayo inatakia uone mwanga. Ni mwaka ambao if you tried something right now, you are trying something, the same thing, but in the other way, so that unaweza win, right? So kwenye trading kuna vitu kadhaa ambavyo nimeviandaa literally in blueprint ambayo itakusaidia maisha yako yote. Vitu ambavyo inatakia uvifuate for this year to be a successful year. The first thing is keep God first. Dr. Van amewahi kusema kwamba the goal of a successful trader is to make the best trades, but without God there's nothing is possible. Kuna watu ambao hata hawaamini Mungu, trust me. Kuna vile ambavyo wanaviamini, kwa mfano kama kutoa makafara, kufanya tu vitu ambavyo ni outside the God wills, even though anakuwa anaamini. So wewe ambaye unamwamini Mungu, kwa nini usifanye chochote ukaamini Mungu na kuanza na Mungu kwenye mambo yako? Trust me, you are going to succeed if you did. But if you don't do it, there's no how unaweza succeed. Personally, ninaamini kwamba Mungu ndiye ameniumba, right? Na vitu vyote ambavyo nimefanikiwa navyo, like everything, kila kitu ambacho nimefanikiwa nacho ni Mungu ndiye ameamua nipate. Sometimes huwa nasema maybe labda amenipendelea, lakini niweza nikakaa tu chini nikasema, if this thing happened to me, someone else maybe would have been asking for it and did not even get it. You get it. So kwenye trading, you have to start with God first. Hata kama so kwenye trading, kwenye vitu vyako vya kawaida, start with God first. Kabla hujachukua kalamu yako kuandika new year resolutions, kuandika the plan kwamba you are going to make this much money, start first with a prayer. Jikabidhi kwanza kwa Mwenyezi Mungu. Kuna one of the quote ambao naipenda sana, ameandika Dr. Van Tap, anasema with God all things are possible. You need faith and discipline to win the trading game. This is one of the priceless quote in my life to come across it. Everything is possible, but without God is impossible. You cannot do it on your own. All right. So that's number one point. Kama unataka make it 2025, make sure you start with God first. But number 2 is write down the goals. Wanasema hitting the target without knowing where you are hitting, you're probably hitting something in the air. So you got to have goals. Na hiki ni kitu ambacho bahati mbaya hatufundishwi darasani, hatufundishwi makazini,
tunafundishwa tu kwenye vitabu ambavyo wewe mwenyewe utasoma na personal growth. Ama mtu kama mimi hivi nikwambie, kama angetokea mtu akaniambia hichi kitu we nilivyokuwepo naanza trading kwamba crime inabidi uandike goals zako, what do you want to achieve in the particular year. Trust me, ningekuwa mbali sana, kwa sababu I used to start a year nikiwa na zile kwamba I need to own a house, which is a goal, very fine, but I need to have this, lakini nakuwa siko more precise kwamba kwenye trading kitu gani ambacho ninakitaka, ili kila siku nikiamka should not be an accidental wake up. I just wake up ili niweze kuwa najua kwamba this day I have to do something ili nikaachieve goals zangu ambazo nimeziweka at the end of the year. Most of you, maybe even you watching this, kama hajatokea mtu akuambia you got to have goals in trading, trust me, you don't have goals. But ukiwepo na goal, ukiwepo umeandika kwamba this year I'm going maybe to get funded labda 200k, you have tried a lot of programs, trust me, there is somehow kwamba kila siku unaamka ukiwa determined, tofauti na mtu ambaye hana goals. Trust me, mtu ambaye anaamka kama accidental kwamba ataamka atafungua trading account atafanya $50 ili aweze kuflip mpaka $100. Uwezo kaniambia huyu ana malengo ya mwaka mzima kwenye trading kwamba anataka awe successful in some kind of ways. So you got to have goals. And if you set yourself goals, andika hata kwenye notebook. Kama unatumia laptop ama phone, tafuta kuna application inaitwa Notion ama whatever you want, but make sure you have goals ambazo ziko highlighted. And jiwekee tabia ya kuandika down. Usisubiri mpaka end of the year ndo unaangalia tena goals zako. I have notebook ambayo nimekuwa nayo imechakaa sana. Nimekuwa nikiandika my goals every single year, lakini kila mwezi inabidi nifanyie review kwamba within this month kitu ambacho nilifanya niliandika ili niweze kufikia, je, ninakifuata? I have to ask myself several times, a lot of times. And most of you guys, you do not know how to talk to yourself. Unajua jinsi ya kuongea na mama yako, mpenzi wako, mchumba wako, mke wako, watoto wako, but you don't know how to talk to yourself. A lot of guys do not know how to talk to themselves. But make sure una learn the art of talking to yourself. Ukiwa unaweza kujiuliza wewe mwenyewe, kuongea na wewe mwenyewe, like hivi mwezi nilipanga nifanye kitu fulani, nimefanya? Some kind different questions and just ask yourself. Ili hata kama hujafanya unaweza kukaa chini ukajikumbusha kwamba okay, so I said I do this thing. Maybe ulikopo una break rules kwenye your trading plan. You ask yourself sometimes, why are you breaking rules? Assume kama ni mtu ambaye anakuuliza, but you are the only person asking yourself, right? So this second point, you got to have goals. Automatically, if you have goals, the next point is you got to have a plan. Guys, a plan ni roadmap. Hii ni ramani. Vitani kwa watu ambao umeenda jeshini, kabla ya kumwataki adui mnafundishwa ujue weakness na strength zake. The moment you know the weakness na the strength and weakness, automatically unajua wewe ni wapi mapungufu yako yalipo na ni strategy gani unatakiwa uitumie ili uweze kumwattack adui yako. Kwenye trading, that's the same thing. You got to know your weaknesses and your strength, and you got to have a roadmap vile ambavyo utaenda kuachieve the particular goals within a certain periodic time. Wanasema a goal without a deadline is a fantasy. What does that mean? Every goal lazima ina duration ya wewe kufika sehemu fulani. Ile plan ambayo inakuonyesha kwamba you need to move from this point to that point, that's a roadmap. Ambayo itakuwa inakuonyesha kwamba pale mbele kuna shimo, natakia nipite kulia. Pale huwa kuna vikwazo fulani, natakia nipite. Kwenye trading, that's the same thing. You got to have a plan, like natakia nianze na capital ya shingapi, natakiwa niwe na trade kitu gani. Maybe una trade commodities, una trade indices, una trade whatever you want. Je, unataka ujisurround na watu gani? Do you want to still surround yourself with people ambao maybe you're on the same level, ambao maybe hawakumotivate? Do you want to still be surrounding yourself with a community ambao maybe they are not even motivating you? That's a plan.
That's a plan right there, kwa sababu itakuwa na kufanya mazingira ya kuchague. And remember one thing, environments, they are always changing you, selecting you to be a winner. If the environment is not favorable to your side, nevertheless, there's no how unaweza ukawin kwenye trading. So make sure you have a plan. Highlight the whole plan, jinsi ambavyo achieve your particular goals. Alright? The other point is, make sure you trade what you can afford to lose. This is one of the best advice ambao nimewahi kupokea nadhani kwenye trading. Ilikuwa ni 2020 nilipokutana na baadhi ya traders ambao walikuwa wananizunguka. The only thing is you have to have a certain target of money ambao even if you lose, you are comfortable with losing it. Isikudistract psychologically, ukaanza kumisbehave hata kwa watu ambao ni wa karibu. Hii ni kitu ambao itakusaidia sana kwenye trading, kwa sababu you don't know what tomorrow has for you. So whatever happens right now should not distract you from doing whatever you are doing, maybe even outside trading. And that's it. In your trading account, fund an amount of money that you are willing to lose. And if ukipoteza, you are good with that. I'm not saying kwamba ufund uipoteze. No, I'm saying that even if trade kaenda upande ambao sio kwako, you are willing to take that even though haikutoi kwenye mood yako. But it's kind of difficult. Sababu when you lose, lazima tu utajifeel like, I did this shit, but it's not even in a good way. Labda haijamuvu hiyo. That's fine. But hiyo complaint haikutoi kwenye mood ya execute the next trade for the following day, for the next trading setup ambao utakutana nayo. Hiyo itakusaidia kucontrol your emotions, kucontrol your mindset. This is one of the important advice ambao nimewahi kureceive kwenye trading. Very, very important. Make sure you are trading the amount of money that you are willing to what? To lose. Ukiona kwamba una pesa yako ya mwisho, let's say ni kodi ama ada kwa wanafunzi ama ni ada kwa watoto au bills tofauti na hapa na pale, don't fund it, because once you fund it, tayari emotions zako ziko attached. Once ukiepo kwenye drawdown, tayari mindset inakutrigger kwamba you know what bro, you're going to lose this money. So what do? You close the trade so that you don't lose the whole amount of money. But guess what, maybe your trading ingeenda upande wako and literally, let's say ingekuwa ni amount of money that you're willing to lose it. Right? Ukiepo kwenye drawdown, aushtuki. Wewe emotions zako zenyewe hazikushtui. Right? So you are willing even to let the trade land even though you're in a drawdown. Baadaye itaenda kwenye profit. That's how I learned it in a hard way. At first time, no one told me about this advice. But right now, I'm telling you this advice. For this 2025, make sure you apply this one. If you apply, you are going to win. The next point is trading strategy. Guys, nadhani nimeshasema hii several times, a lot of times, countless times. Make sure you have a trading strategy. Trading strategy ni methodology ambayo ina principle ambazo zinakuallow wewe mwenyewe kuingia trade au kutoingia trade. This is the only methodology ambayo inakuguide what you are trading, what you are not even trading. Inakumotivate somehow kwamba you are trading this, don't trade this. That's a trading strategy ambayo complies the principles kwamba nitaingia trading nikiona kitu gani, maybe ni candle structure, market structure, wherever that will need order block, supply and demand. That's a trading methodology ambayo itakuwepo inakuallow wewe kuingia particular trades. Don't trade if you do not have a competitive edge, guys. Competitive edge literally ni kwamba you know whom you are defeating, you know whom you are fighting with, and for you to win, you have to use a certain methodology. That is on trading. Now, Dr. Elder amewahi kusema a trading edge isn't a secret formula. It's a finding something that works and sticking to it. So kwenye trading doesn't mean kwamba inatakiwa una very complicated stuff. Like maybe umeona mtu mwingine ana apply it and then you want to apply it, which is very fine, but you got to have your own.
Okay, kwa sababu macho yake ya yeye ni ya yeye, sio ya kwako wewe. You got to have the methodology, principles ambazo zinakuga. So the next point is psychology. Learn to be in a psychological point of reference. You have to understand jinsi ya kucontrol your emotions. Pale ukiwa kwenye trade, ukiwa unasubiri trade, au ukiwepo na grow an account ambayo haupo comfortable nayo. No one loves to use stop loss size ya 0.01, but just because your account balance yako ndio inakuallow utumie certain loss, you get it. Now make sure unakuwa na mindset over what you are doing. Learn to control your emotions. Kuna one of the quote inasema kwamba you can't control the market, but you can control how you react to it. Zile kind of formations ambazo unaziona kwenye market, that's a behavior of every trader in the whole world. In a single day, Forex trading volume yake tu ile turnover ni estimated 7 to 60 trillion US dollar. So ile candles ambazo naziona ups and downs zina represent behavior za buyers na behavior za sellers. How you react to those candles, that's how you react to your money. So make sure you control your emotions. Now I'm saying this, controlling your emotions has to start from when you are not in a trade. Kabla hujafungua tu your chart, make sure you are in a good mood. Make sure you are, usitoke huko umevurugana na mtu ili uje kulevenge huko. No, don't do that. Learn to control that kwa sababu itakusaidia uweze control fear, greedy, and sometimes hunger. Muda ambao maybe umeenkaa loss, hautaki kukasirika upasue laptop ama simu. You got to learn the mode way of controlling your emotions. Itakusaidia sana kwenye trading. But the other point is, make sure you have a community. This is one of the priceless thing ambayo nimewahi kuambia kwenye trading. I used to be alone, guys. Mimi nilikuwepo na trade mwenyewe tu kwenye room, like I will cause myself nje, mna mtu anaenjoy kama na trade, which is fine. Sometimes wanaweza kukupa the negative compliments, but what I'm saying is make sure you have a group, at least hata kama mtakuwa watano, wawili, but watatu, lakini watu ambao the moment you have the lows and the highs, tell unaweza ukashare. Let me tell you one thing, trading is a lonely game. This is very fine, na kila mtu atakubaliana na hiyo kwamba trading ni lonely game, kwa sababu you fight the flaws ambayo in the other career is very hard to fight them. You get to understand yourself jinsi ya kubehave kwenye market. But trust me, you have to have a clue ya watu. Kwa wanawake, kwa wenzetu wa wanawake, vile ambavyo wako emotional, anaweza akatoka kwa kashare na mtu wake wa karibu, either awe ni mume wake, awe ni boyfriend yake, au awe ni shoga yake, rafiki yake wa kike. Anaweza akashare akatoa vitu. Ni viumbe ambao ndio maana wanaishi kwa muda mrefu. Statistics zinasema hivyo. Ila sisi wanaume ni ngumu sana kutoka huko kaanza kushare na vitu. Huwa mara nyingi tunakufa navyo kifuani, right? So kwenye trading, if you have a guys ambao una share nao, is releasing something in you. So that's a community. You never know who is going to inspire you. Even yourself, you don't know whom you are going to inspire in some kind of ways. So your ways, your flows, your ups and downs, you are inspiring someone. So make sure you have a group of people and you share something into them, even them sharing something to you. It's very, very important. Nimelearn here in a hard way, and you have to have a community. Trust me, you are going to succeed. But you are going to see tremendous results over the entire period of time. But the other point is have multiple streams of income. Man, any one of the point ambayo niliambiwa mapema sana, ndio maana nikajifunza vitu kama crypto, stocks, personal finance, personal investing kwenye physical businesses. Kwenye trading ni kitu ambacho kinakusaidia uwe emotional stable. Trust me, inakufanya uwe nini? Uwe emotional stable. The moment right now niko kwenye account yangu, najua niko na maybe 1k US dollar trading account. And kwenye hiyo particular trading account, niyo najua kwamba I have the other business ambayo inaniingizia certain type of amount of money, maybe per week, maybe per month, au per day. Kwenye hiyo trading account ambayo ninayo learn right now,
literally emotion does zitakuwa naendeshwa emotions kwamba I have to press a trade ili niweze kuwin, I have to press a trade ili niweze kuwin, ni withdraw niweze kufund my lifestyle, I have to, man, trust me, there's some kind of ways unakuwa very very stable ukiwa na the other streams of income ambazo zinakuingizia pesa. Hizi biashara ambazo tunafanya, especially ambazo zinakuhitaji wewe uwepo specifically, zitakupasua sana kichwa. Even though if you have a business ambayo unajua kwamba hata kama utakuwepo itakuingizia pesa, kama biashara kama za nyumba, mfano kama kupangisha na nyumba Dodoma ambazo wanapangisha, na nyumba nyumbani ambazo wanapangisha, na nyumba hizi huwa zinaniingizia hela kila month. Nakuwa najua kwamba at the end of the month, at the end of the day, I'm getting something. Kwenye crypto, nimewekeza kwenye cryptos tofauti, either ni kwenye DeFi, either ni kwenye gaming stuff, ama kwa kuhold coin fulani. Trust me, they are making me money ambayo decent amount, sio hela kubwa sana, but at least na kwa siko too attached kwenye trades ambazo na take. Even though naweza nika hold for a week, a month, but zinanifanya mimi mwenyewe niweze kugain confidence hata kama trade ikienda upande ambao sio kwangu. I know, but it does not affect me some kind of ways. This is very important. You have to follow it. If you follow it, you are going to see the results. And the other point, hii ni point ya mwisho kabisa, learn a new skill. Yes, wewe ni una trade, which is very fine, but the world is changing. You have to have at least the other skills. Mara nyingi si matrader huwa tuna muda mwingi wa unakuwa na bando kwenye simu. Lazima utakuwa unatembelea YouTube, lazima utakuwa unatembelea kwenye internet tofauti. Make sure unajifunza skill mpya yoyote. Unaweza kujifunza labda mfano video editing, ama jinsi ya kutumia hizi AI kama ChatGPT stuff. Jifunza kutumia hizi skills. Unaweza kujifunza jinsi ya kufanya coding, maybe jinsi ya kufanya programming, jinsi ya kufanya whatever that you are maybe uko interested now. Just learn it, because you never know, in some kind of ways unaweza ukafanya kitu na you get paid. In the world right now ambao tupo, ambao ni 21st century, ni century ambao once you have the information, you are the richest guy in the world. So if you made it this far, thank you so much for watching this video. Make sure una hit your like button ama comment section. Tell me kitu ambacho umejifunza if it's new. Tell me kama umejiandaa tayari na crush it this new year. And man, we are going to make it. But for you to make it this year, you have to put in work. If you cannot put in work, there's no how unaweza ukaona results. So the first thing first, you have to work so hard. So thank you so much for watching till the end. See you to the next video, and I can't say that. Love you and salute.